Сделав это, мой ум отправился во Вриндаван, покинув дом моего тела и отказавшись от великого богатства материальных наслаждений. So now 48. И теперь 48-й. Vrindavane prajagana jata stavara jangama vrikshalata grihastra ashrame tara ghori vikshatana palamula patrashana evriti kori shishyasane. In Vrindavan he goes from door to door begging alms with all his disciples. He begs both from the moving and the inert inhabitants, the citizens, the trees, and the creepers. In this way, he lives on fruits, roots, and leaves. Во Вриндаване он вместе с учениками просит подаяния. Ходя от двери к двери, он обращается ко всем движущимся и неподвижным обитателям Вриндавана, людям, деревьям и лианам. Так он поддерживает жизнь, питаясь плодами, кореньями и листьями. Krishna guna rupa ras, gandha shabda parash, se sudas vade gopigan, tasabara grasa se ani panchandriya shishe, se bhikshaya rakena jivan. The gopis of Rajabhumi always taste the nectar of Krishna's attributes, his beauty, his sweetness, his aroma, the sound of his flute, and the touch of his body. My mind's 5 disciples, the senses of perception, gather the remnants of that nectar from the gopis and bring them to the yogi of my mind. The senses maintain their lives by eating those remnants. Гопи Враджа всегда пьют нектар качеств Кришны, его красоты, его сладости, его благоухания, звука его флейты и его прикосновения. 5 учеников моего ума, органы восприятия, собирают остатки трапезы гопи и приносят их своему учителю. Так чувства мои живут, питаясь этими остатками. Shunya kunja mandap kone, yoga basya Krishna dhyane, taharahi lava shishyagan, Krishna atma niranjan, shakshad dekite man, dhyani ratri kori jagaran. There is a solitary garden where Krishna enjoys his pastimes, and in one corner of a pavilion in that garden, the yogi of my mind, along with his disciples, practices mystic yoga. Wanting to see Krishna directly, this yogi remains awake throughout the night, meditating on Krishna, who is the supersoul, uncontaminated by the 3 modes of nature. Там в углу беседки в уединенном саду, где Кришна наслаждается своими играми, йог моего ума вместе с учениками занимается мистической йогой. Желая увидеть самого Кришну, он не спит ночами напролет, медитируя на Кришну, сверхдушу, свободную от скверны 3 гун природы. Mon Krishna viyogi, duke mon hoila yogi, she viyogi das das hoy, she dasai vyakula hava, mon gela palawa, sunya mor sharir aloy. When my mind lost the association of Krishna and could no longer see him, he became depressed and took up mystic yoga. In the void of separation from Krishna, he experienced 10 transcendental transformations. Agitated by these transformations, my mind fled, leaving my body, his place of residence, empty. Thus, I am completely entranced. Когда мой ум лишился общества Кришны и не мог более видеть его, он с горя занялся мистической йогой. В пустоте разлуки с Кришной он стал переживать 10 видов трансцендентных состояний. Выведенный из равновесия ими,
Ум мой сбежал, навсегда покинув свое жилище, мое тело. Так я вошел в транс. Purport. In this verse, the outward activities of the Kapalika mendicants have been described, but not their actual life. В этом стихе описывается внешняя деятельность монахов-капаликов, но не их настоящая жизнь. The Kapalika mendicants are tantric materialists who carry skulls in their hands. Монахи-капалики – это материалисты, занимающиеся тантрой, которые носят в руке череп. They are not Vaishnavas and have nothing to do with spiritual life. Они не являются вайшнавами и не имеют никакого отношения к духовной жизни. Therefore, they are untouchable. Поэтому к ним не следует даже подходить близко. Only an outward comparison has been made between the mind and their activities, but their behavior should never be imitated. Здесь приводится лишь внешнее сравнение между тем, что происходит в уме, и поведением капаликов. Вайшнавы ни в коем случае не должны подражать им. Krishna Viyogi Gopir Das Das Hoy She Das Das Hoy Prabhurudoy. When the gopis felt separation from Krishna, they experienced 10 kinds of bodily transformations. These same symptoms appeared in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Переживая разлуку с Кришной, гопи испытывали 10 разных видов физических состояний. Те же признаки проявлялись и в теле Шри Чайтаньи Махапрабху. Chintatra Jagarodvego Tanavam Malinangata Pralapo Vyadirunmado Mohomrityur Dasadas. The 10 bodily transformations resulting from separation from Krishna are anxiety, wakefulness, mental agitation, thinness, uncleanliness, talking like a madman, disease, madness, illusion, and death. 10 физических состояний, к которым приводит разлука с Кришной, это беспокойство, бессонница, возбуждение в уме, истощение, неряшливость, бессвязные разговоры, недомогание, помешательство, галлюцинации и смерть. Purport: this verse is part of a description of Srimati Radharani's different traits from Ujjvala Nilamani, Vipralamba Prakarana 153 by Srila Rupa Goswami. Комментарий. Этот стих – часть описания состояния Шримати Радхарани в Уджвала Ниламани Шрилы Рупа Госвами, Випраламба Пракарана 153. In this book, he elaborately describes the 10 symptoms as follows. Подробное описание всех этих 10 симптомов, приведенное в той же книге, таково. Okay, this is a lengthy purport here, almost 4 pages. Большой комментарий, почти 4 страницы. Describing the 10 symptoms. Описывающий 10 этих симптомов. 10 bodily transformations resulting from separation from Krishna. 10 трансформаций тела, вызванных разлукой с Кришной. Chinta, anxiety. Чинта, тревога. As stated in the Hamsadutta 2. Как утверждается в Хамсадуте 2. Yada yato gopi ridaya madano nanda sadanan mukundo gandinyas tanayam anurundan madhupuram tadaman
tadam ankshij chinta sariti ghana gurna parichayayar agadyanam badhamaya payasi radha virharini. At Akrura's request, Krishna and Balaram left the house of Nanda Maharaj for Mathura. По просьбе Акруры Кришна и Баларама уехали из дома Махараджа Нанды в Мадхуру. At that time, the mind of Srimati Radharani was disrupted, and she became almost mad because of extreme separation from Krishna. Когда это случилось, сердце Шримати Радарани разбилось на части, и она была на грани безумия от острого чувства разлуки с Кришной. She experienced great mental pain and agitation, which caused her to drown in mental speculation in the river of anxiety. Ее охваченный смятением ум пылал от боли, и она все глубже, погружаясь в свои раздумья, стала тонуть в реке тревоги. She thought, now I'm going to die, and when I die, Krishna will surely come back and see me again. Она предавалась таким мыслям. «Я умираю», — думала она, — «и когда меня не станет, Кришна обязательно вернется, чтобы еще раз увидеться со мной». But when he hears of my death from the people of Vrindavan, he will certainly be very unhappy. Но если он услышит о моей смерти от жителей Вриндавана, то это причинит ему сильную боль. Therefore, I shall not die. Поэтому я не могу умереть. This is the explanation of the word chinta. Таково объяснение слова чинта. Jagara, wakefulness, Джагара, бессонница. as stated in the Padyabali 326. В Падьявали 3.2.6 говорится: Ya pasyanti priyam svapne jhanyas tashaki yoshita asmakang tugate krishnae gata nidrapi vairini. Thinking herself very unfortunate, Srimati Radharani addressed her dear friend Vishaka, my dear friend, if I could see Krishna in my dreams, I would certainly be glorified because of my great fortune. Сокрушаясь о своей беде, Шримати Радарани обращается к своей близкой подруге Вишаки с такими словами: «Дорогая подруга, если бы мне только удалось увидеть Кришну во сне, я бы стала прославлять свою удачу». But what can I do? Sleep also plays mischievously with me. Ну что я могу делать? Ну что мне делать? Сон тоже играет со мной в прятки. Indeed, it has become my enemy. Поистине он стал моим врагом. Therefore, I have not slept since the departure of Krishna. Я не спала с тех пор, как Кришна уехал. Udvega, mental agitation. Удвега, возбуждение ума. This word is explained in the Hamsa Dutta 104 as follows. Цитата из Хамсадуты 104. Mano meha kashtam jvalati kimaham hanta karavai na param navaram sumuki kalayam yasya jalade iyang vande murdna sapaditam upayam katayame param rishayasmad driti karni kayapi kshani kaya. Srimati Radharani addressed Lalita, my dear, beautiful-faced Lalita, I cannot express how my heart is burning. Шримати Радарани обращается к Лалите: «О, прекрасноликая Лалита, я не в силах передать словами, каким огнем пылает мое сердце». It is a great unfathomable ocean of anxiety. Я тону в бездонном океане отчаяния.
Still, I wish to offer my obeisance at your lotus feet. И все же я хотела бы припасть к твоим подобным лотосу стопам. What shall I do? Что мне делать? Please consider my condition and advise me how I can become peaceful. Посмотри, что со мной творится, и посоветуй, как мне вернуть покой. That is my desire. Это единственное, чего я хочу. So we see these symptoms of ecstasy resulting from separation from Krishna cause great transcendental anxiety and even madness. Вот эти беспокойства и даже сумасшествия, вот таковы результаты этих экстатических симптомов, вызванных разлукой с Кришной. Tanava, thinness, is described as follows. Танава, истощение, описывается следующим образом. Udanchadvaktram boruha vikritiranta kulasita sadahara bhava glapita kucha koka yadupate vishushanti radatava viraha tabadhanudinam nidake kulyeva krishima paripakam pratayati. When Uddhava returned to Mathura after visiting Vrindavan, Lord Krishna inquired from him about Radharani and Vishaka. Когда Удава вернулся в Мадхуру после посещения Вриндавана, Господь Кришна стал расспрашивать его о Радхарани и Вишаке. Uddhava replied as follows: Consider the condition of the gopis. Удава ответил ему так: только посмотри, в каком состоянии находятся гопи. Srimati Radharani especially is in a very painful condition because of separation from you. Шримати Радхарани сильнее всех переживает боль разлуки с тобой. She has grown skinny and her bodily luster is almost gone. Она исхудала, и сияние, исходившее от ее тела, почти сошло на нет. Her heart is immersed in pain, and because she has given up eating, her breasts have become black, as if diseased. Ее сердце терзает боль, и из-за того, что она перестала есть, ее груди высохли и почернели, как от болезни. Because of separation from you, all the gopis, especially Radharani, appear like dried up water holes under the scorching heat of the sun. Из-за разлуки с тобой все гопи, и особенно Радхарани, стали похожи на водоемы, высохшие под палящими лучами солнца. Malina Angata, uncleanliness, is described as follows. Малина Ангата, неряшливость, описывается следующим образом. Hima Vishara Visirnam Bojat Tulyanana Shri Karamarud Aparad Jad Bando Jivopan Jivopa Moshti Agahara Sharad Arkota Piten Divarakshi Tavaviraha Vipatim Lapitasid Vishaka. Uddhava said to Krishna, "Oh, most auspicious Krishna, please hear me." Удава сказал Кришне: «О, благословенный Кришна, выслушай меня. The tribulation caused by your absence has made Vishaka languid. Горе разлуки с тобой лишило Вишаку сил. Her lips tremble like trees in a strong wind. Ее губы дрожат, как деревья на сильном ветру.
Her beautiful face is like a lotus flower that is withered under the snow, and her eyes are like lotus petals, scorched by the heat of the autumn sun. Ее прекрасное лицо подобно лотосу, который увял под снегом, а ее глаза, как лепестки лотоса, опаленного осенним солнцем. Kvananda kula chandrama kva shiki chandra kalan kriti. Sorry. Pralapa mad talking is explained in the Lalita Madhava as follows. Пралапа бессвязные разговоры так описано в Лалита Мадаве. Kvananda kula chandrama kva shiki chandra kalan kriti. Vamandra Muralidava, Vanusarendra Nilajuti, Kvarasarasa, Tarnavi, Kvashaki Jiva, Raksho Sadir, Nidhir Mama, Sturitama, Kvatavahanta Hadhigvidhi. This is Srimati Radharani's lamentation for her beloved Krishna, who was away from home. Это причитание Шримати Радарани по возлюбленному Кришне, который уехал из дома. A woman whose husband has left home and gone to a foreign land is called Prashita Bhartrika. Жена, чей муж уехал в чужие края, именуется Прашита Бхартрика. Lamenting for Krishna in the same way that such a woman laments for her husband, Srimati Radharani said, "My dear friend, where is the glory of the family of Maharaj Nanda, who wears a half-moon ornament on his head?" Скорбя в разлуке с Кришной, Шримати Радарани, как жена, чей муж далеко, говорит: «Дорогая подруга, куда ушел тот, кто прославил семью Махараджи Нанды? Где тот, кто носит украшения в форме полумесяца на лбу?» Where is Krishna, whose hue is like that of the Indranila jewel, and who plays so nicely on his flute? Где Кришна, чье тело цветом напоминает драгоценный камень Индранила, и который так дивно играет на флейте? Where is your friend, the best of all men, so expert in dancing in the circle of the rasa dance? Где ваш друг, лучший из мужчин, который так замечательно танцует в кругу танца раса? Where is he who is the real medicine to save me from dying of heart disease? Где тот, кто является единственным лекарством, способным излечить меня от смертельного недуга, боли в моем сердце? I must condemn Providence, for he has caused me so many tribulations by separating me from Krishna. Я проклинаю провидение, которое доставило мне столько страданий, разлучив меня с Кришной. Vyadhi, disease, is also described in the Lalita Madhava. Вьядхи, недомогание, также описывается в Лалита Мадаве. It's another book by Rupa Goswami, the Lalita Madhava. Это еще одна книга Рупы Госвами, Лалита Мадава. Utapi puta pakatopi garala gramad apikshobano dambolerapi dusaha kator alam rin magna sulyadapi tivra prodha vishuchikani chayatopi ucher mamayambali marman yadya binati goloka pater vislesha janma javara. Being afflicted by the pain of separation from Krishna, Srimati Radharani said, "My dear Lalita, kindly hear me." Терзаемая болью разлуки с Кришной, Шримати Радарани сказала: «Моя дорогая Лалита, послушай, что я скажу. I cannot bear suffering the fever of separation from Krishna, nor can I explain it to you. Меня сжигает изнутри нестерпимый жар огня разлуки с Кришной, который я не в силах описать тебе. It is something like gold melting in an earthen box.
Он подобен жару расплавленного золота в глиняном тигле. This fever produces more distress than poison, and it is more piercing than a thunderbolt. Этот жар приносит мне больше страданий, чем яд, и пронзает сильнее, чем молния. I suffer exactly like someone almost dead from cholera. To be giving me so much pain, this fever must be very strong indeed. Я страдаю, как умирающий от холеры. Каким же сильным должен быть этот жар, чтобы причинять мне такую боль? Unmada, madness, is explained as follows. Унмада, помешательство, описывается следующим образом. Brahmati bhavana garbe nirnimitam hasanti pratayati tavavartam chetana chetaneshu lutati cha bhuvirada kampitangi murare vishambam viraha kedodgari vibranta cheta. Uddhava said to Krishna, "My dear Krishna, all the gopis are so afflicted by your absence that they have become almost mad." Удава сказал Кришне: «Дорогой Кришна, все гопи так тяжело переживают разлуки с тобой, что их рассудок помутился». Oh, Murari, at home, Srimati Radharani laughs unnecessarily and, like a mad woman, inquires about you from every entity without distinction, even from the stones. О, Мурари, у себя дома Шримати Радharani без конца смеется и, как умалишенная, спрашивает о тебе у всех без разбора, даже у камней. She rolls on the ground, unable to bear the agony of your absence. Она катается по земле, не в силах вынести твое отсутствие. Moha illusion is explained as follows. Моха, иллюзия, описывается так. Nirunde dainyabdhim harati guru chinta paribhavam vilumpatyunmadam stagayati balad bashpa laharim idanim kangsare kuvalaya drisha kevalamidam vidhate sachivyam tavaviraha murcha sahachari. Lalita wrote Krishna the following letter on Srimati Radharani's behalf. Лалита от имени Шримати Радharani написала Кришне такое письмо. My dear Krishna, Srimati Radharani has fallen unconscious on the ground. Мой дорогой Кришна, Шримати Радharani лежит без чувств на земле. Her mind greatly agitated by her separation from you. Ее ум мечется, не находя покоя из-за разлуки с тобой. O enemy of Kamsa, you have now become a first-class politician, and therefore you can supposedly give relief to everyone. О враг Камсы, сейчас ты стал правителем этой земли, и потому должен защищать своих подданных. Therefore, please consider the plight of Srimati Radharani, or very soon you will hear of her death. Поэтому сделай же что-нибудь, чтобы помочь Шримати Радharani, иначе очень скоро ты услышишь о ее смерти. Maybe at that time you will lament, although now you are jubilant. Может, тогда ты погрузишься в скорбь, хотя сейчас радуешься жизни. Mrityu death is explained in the Hamsa Dutta 96. Мритью смерть описывается в Хамсадуте 96. Aye rasa krida rasika mama sakyam navanava purabadha yena pranaya lahari hanta gahana sachen muktapekshastvamashitig imam tulashakalam yaditasya nasha nihitam idam madhyapichalati. In the following letter, Lalita chastised Krishna for staying in Mathura. В следующем письме Лалита упрекает Кришну за то, что он живет в Мадхуре. Simply by
dancing in the circle of the rasa dance, you attracted Srimati Radharani's love. Просто станцевав в кругу танца раса, ты завоевал любовь Шримати Радхарани. Why are you now so indifferent to my dear friend Radharani? Почему же сейчас ты стал таким равнодушным к моей дорогой подруге? She is lying nearly unconscious, thinking of your pastimes. Она лежит в глубоком обмороке, в глубине сердца вспоминая твои игры. I shall determine whether she is alive by putting a cotton swab under her nostrils, and if she is still living, I shall chastise her. Я попытаюсь понять, жива ли она еще, поднеся кусочек ваты к ее ноздрям. И если она не умерла, я отругаю ее. Okay, that's a long purport describing in great detail these various kinds of transcendental emotions and moods of Radharani and the gopis in separation from Krishna. Ну, итак, это был длинный комментарий, который в различных деталях описывает разные настроения, характеристики состояний, переживаемых Шримати Радхарани и гопи в разлуке с Кришной. E dasha dashai prabhu vyakula ratridine kabu kono dasha ute stira nahimane. Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed day and night by these 10 ecstatic conditions. Whenever such symptoms arose, his mind became unsteady. И ночью и днем Шри Чайтанья Махапрабху переживал эти 10 экстатических состояний. И когда какое-то из них настигало его, ум его приходил в смятение. Etakoi Mahaprabhu Mona Korila Ramanandarai Shlok Partite Lagila. After speaking in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu fell silent. Then Ramananda Roy began to recite various verses. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху умолк. Тогда Рамананда Рай стал один за другим декламировать стихи. So, for most of the last period of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes on this earth, he stayed in Jagannath Puri for the last 18 years. Последние 18 лет своей жизни Господь Чайтанья оставался в Джаганнатхапуре безвыездно. And he was deeply absorbed in these transcendental emotions of Radharani. И был очень глубоко погружен в это настроение Шримати Радхарани. And he especially associated with Swarup Damodar and Ramananda Roy. With them, he would discuss these transcendental pastimes of Krishna, and they would recite verses and sing of Krishna's pastimes. И он общался в этот период в основном с Сварупой Дамодарой и Раманандараем, с которыми он обсуждал эти игры Кришны, и они произносили соответствующие стихи. So they were especially his most confidential associates. Это два его наиболее близких спутника. But of course, at the time of Rath Yatra, and especially for 4 months during the rainy season, many devotees would come from Bengal. So Chaitanya Mahaprabhu would associate with them, but still at other times he would be absorbed in these transcendental pastimes and just in the association of these persons in particular, and of course Govinda, his servant, also was taking care of him.
И вот эти три личности, Сварупа Дамодар, Рамананда Рай, а также его личный слуга Говинда, были основными его спутниками в то время, когда не было Радхаятры или когда был сезон дождей, 4 месяца. В эти периоды очень много преданных приходило к Господу Чайтанье, он общался и с ними, но когда эти времена проходили, вот эти трое были его основными спутниками. When Raghunath Das Goswami also was in Puri, he also associated closely with Chaitanya Mahaprabhu. И также, когда Рагунат Дас Госвами был в Пури, он тоже тесно общался с Чайтаньей Махапрабху. As we heard earlier, Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami especially recorded these later pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И как мы раньше слышали, Сварупа Дамодара и Рагунат Дас Госвами записали вот эти заключительные игры Господа Чайтаньи. It is from their diaries or notebooks that Krishnadas Kaviraj compiled the Chaitanya Charitamrita. И из их заметок, из их дневников Кришнадас Кавирадж Госвами составил Чайтанью Чаритамриту. These pastimes especially took place in the Gambira, which is the quarters of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the house of Kashi Mishra. И вот эти завершающие игры Господа Чайтаньи проходили в Гамбхире, комнате Господа Чайтаньи, которая находилась в доме Каши Мишры. And you can still visit the house of Kashi Mishra today and the Gambira as well. По-прежнему мы можем посетить этот дом Каши Мишры, где находится эта комната Гамбира. So I'll finish the reading here today. We will continue on Wednesday. Здесь я остановлюсь читать, и мы продолжим в среду. On Monday also there will be a Bhagavatam class at the usual time. А в понедельник будет класс Бхагаватам в обычное время. Yesterday also was the appearance day of my dear senior god brother Srila Jayapataka Swami Maharaj. А вчера был день явления моего дорогого духовного брата Шрилы Джапатаки Свами Махараджа. One of the senior-most devotees and topmost leaders and preachers in ISKCON. Это один из самых старших и наиболее выдающихся проповедников и лидеров ИСККОНа. Is one of the first sannyasi disciples of Srila Prabhupada. И один из самых первых учеников саньяси Шрилы Прабхупады. I'm not sure who took sannyas first, Jayapataka Maharaj or Trivikram Maharaj. Не знаю, кто быстрее принял саньясу из них, первее Тривикрам Махарадж или Джапатака Махарадж. But both took long ago, maybe 1970 or so. Но оба приняли очень далеко, может быть, в 70-м, давно вернее. And Jayapataka Maharaj, by the request of Prabhupada, stayed in Mayapur for many long years. И долгие годы по просьбе Шрилы Прабхупады Джайапатака Махарадж оставался в Майяпуре. He was a co-director of Mayapur, along with Bhavananda Maharaj. И был одним из содиректоров Майяпура вместе с Бхаванандой Махараджем. Jayapataka Maharaj especially stayed there all the time. Bhavananda Maharaj used to go to America, fundraising and so forth, but Jayapataka Maharaj, he stayed in Mayapur
and learned to speak fluent Bengali. И Бабананда Махарадж в основном разъезжал в Америке, в других местах, собирал пожертвования и так далее, а Джапатака Махарадж в основном находился в Майяпуре и за это время выучил свободно Бенгали. So he also would go out traveling in Bengal and later in Bangladesh. И он также потом стал путешествовать по Бенгалии и позже по Бангладешу. So I was asked by Srila Prabhupada in 1977 to go to Bangladesh to spread Krishna consciousness there. Меня Шрила Прабхупада попросил распространять сознание Кришны в Бангладеше в 1977 году. And Jai-Pataka Maharaj just around that time was appointed as a Ji-Би-Си. И он Бангладеш. И No, в he том was же appointed as a Ji-Би-Си member in 77 in Mayapur. И в том же году, в 1977 в Майяпуре, Джапатака Махарадж был назначен Джи-Би-Си, членом Джи-Би-Си. And his zone was West Bengal, including Mayapur, Bangladesh, I think Orissa, Bihar. И вот Бихар, Ориса, Западная Бенгалия, Бангладеш, это стали его зоны как Джи-Би-Си. So it was good fortune for me that I was able to work with him and serve Krishna conscious movement under his direction. И большая моя удача в том, что я вместе с ним служил и находился под его руководством. And we traveled together in Bangladesh. Мы вместе путешествовали по Бангладеш. And then later, Srila Prabhupada asked me to go to Nepal, also on the recommendation of Jai-Pataka Maharaj. А позже по рекомендации Джай-Патаки Махараджа Прабхупада попросил меня еще отправиться в Непал. And later, after Prabhupada's departure, we worked together to develop ISKCON in Thailand and in Malaysia. И позже, после ухода Прабхупады, мы вместе работали по развитию сознания Кришны в Таиланде и в Малайзии. So we worked together for many long years. He made me regional secretary in those countries, Bangladesh, Nepal, Malaysia, Thailand, and also Bihar in India. И вот позже Джай-Патака Махарадж сделал меня региональным секретарем в этих местах, вот Бихар, Бангладеш, Непал, Таиланд, and in 1984 Malaysia. he also Malaysia. 1984 he also recommended me to become a Ji-Би-Си member. И в 1984 он порекомендовал меня также в члены Джи-Би-Си. So we were therefore the co-Ji-Би-Sis in those places. И мы стали со-Джи-Би-Си в этих местах. So, and later I was asked to be a Ji-Би-Si member in other places like Australia, New Zealand, Russia. А позже меня попросили стать Джи-Би-Си в Австралии, Новой Зеландии и России. So Maharaj would regularly visit all those places and accept disciples and inspire the devotees. И Махарадж также посещал эти места, принимал учеников и вдохновлял преданных. So I learned a lot from him. I greatly appreciated and still appreciate his association. He's a very wonderful devotee and a very dear God brother.
Я очень многому научился от него и очень-очень ценю его общение. Он мой дорогой духовный брат и замечательный преданный. As we know, Maharaj suffered a stroke. I can't remember exactly when, maybe 10, 12 years ago. И, как мы знаем, Махарадж пережил инсульт, и не помню точно, 10-12 лет назад это случилось. Which has, to some extent, incapacitated him physically. Ну, что в какой-то мере физически ограничило его. But still he remains very powerfully fixed up in Krishna consciousness. Но по-прежнему он остается таким могучей опорой сознания Кришны, движения сознания Кришны. He is very determined and very Krishna conscious. Он очень решителен и очень обладает глубоким сознанием Кришны. And he is also given shelter to many thousands of disciples. I'm not sure how many, maybe 50,000 or so. И он дал убежище, я думаю, 50 тысячам ученикам. It was actually Prabhupada's instruction to him to accept 50,000 disciples. So I believe that he's achieved that, accomplished that. Таково было наставление Прабхупады ему принять 50 тысяч учеников, и я думаю, он выполнил его. Especially in Bangladesh, I think he has more than 30,000 disciples. В Бангладеш, я думаю, у него не меньше 30 тысяч учеников. When initiation ceremonies, they may be 3,000 new disciples at one time. И представьте, такие инициации проходили по 2-3 тысячи учеников за раз инициировалось. So the ceremonies go on for 2-3 days. И эта церемония продолжалась 2-3 дня. Anyhow, yes, at this auspicious time, we wish Maharaj long life and many more happy years of preaching Krishna consciousness. И вот в этот благоприятный момент мы желаем Махараджу долгой жизни и долгих лет проповеди сознания Кришны. Srila Jayapataka Swami Maharaj ki Jai. Jai. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol.